ناربا كاغو ريسان كوري but you want it ها قال share out أنا كو سمينايا لكن don't cry مركا ماشا قشيد don't cry هسو أوي محاكا بدل كرتاك مركا Somali wa bullshit بانكو إري speak English if you speak English maybe in هذا a lot of stress أركينين if you speak Somali a lot of crazy people باكو تشيران كوري comment تقال لقوق عنايا ما دعادي مسا مدعين so waxay idin sheegayaa I'm proud I'm beautiful I'm smart I can do with whatever I want habar xuna uraysa waardiyo xuna uraya iga kaxaysatay hadhowna ay ku oraysaa qabiil baan kula ahay hadhowna waxay la timid inkiraad hadhowna waxay rabtaa maxaa beenta kugu wata yes waa sameeyay gabdhaha shala guriga ay igu soo garaacay maxaa raadinaysaa ma taqaana maqaaraan baa doonaysaa baan ku iri waa u leeyahay ma taqaanaa gabdha way wanaagsan bay ahaayeen albaab marti iyo ay soo garaacay albaabka baat la markaygana ma haysano ima soo wici karinin laakiin naamada ka furaya baxan ku yiri walaali kaama tagayna ay dhahan markii dambe furaas soo qaatay waa ka soo furay albaabka waa soo galiyay why because gabdha Soomaaliyeed bay ahaayeen waan ogahay inaan dad badan oo Soomaaliyeed jecelayn waan ogahay inuu dad badan oo Soomaaliyeed jecel yahay waan ogahay inuu dad Soomaaliyeed oo jecel iga baqayaan waan ogahay dad Soomaaliyeed oo fiican in la igu dirayo waan ogahay gabdha Soomaaliyeed inay igu dhaartaan waan ogahay kuwa badan inay isku kay dhereeriyaan waan ogahay kuwa badan inay mataqaanaayeeto jecel yihiin laakiin dad iga gabanayaan waxa soo dhan anigu ogahay mana nibci gabdhaha waa jecelahay meel xun oo ma tago nimankana inta aqliga leh ma nibci laakiin toqomada ku badan nimanka iyo kibirka ku yaqaana nin kibir yaqaanana waa doqon inay waxa idin sheegaya meeshaan programkaasan maanta u soo furtay heblaayada arti nin iska celinaysa aniga nin Mareykan jooga arra hadal ima oran karo laayo billahi oo tallaahi ku aniga naag Mareykan joogto nin xumeeya rajabaatiye kastuuma soo xiro oo social media soo fariisto waxa tiraahdaa so what hooyada haday noo sheeyso aba haduu nool yahay so shala markii ilkaha laga daadinayo madaxa dadka ilkaha galayeen soo aabaha iyo hooyada ma nooleen aabaha waa kii hooyada abiyusay aabaha waa iyo abiinba waa kii hooyada abiyusay marka maxaaba nin ii abiyusayaan in igu talinaya anigu aaba maba ii talin karaba odayna maba ii talin karaba hadda waxa ka u taagnaay hawaalanta reerkayga ay u dhajiyo stiikarka waa waalantahay aayaday ku banaasadeen habeen iyo maalin iga daba reebay tirada maalin walba habeen iyo maalin waa kala laada ku banaasadeen شوق ناقتي أتراها كوبا ناس دير بتراها يا إسكا علين كرتا ما أول بس كعلين كرتا وين كوبا ناس دير تدرس كأقلاتوي so قفك بني آدم كأه وحبه هي أهل كاجوا قفك مركي دباتك وقعد على كوهي ليه يا أنا واحد رمانت أنت ويل كيك حيسته إن بنيروبي أنه هؤلاء يسووا حيو وحج عليها أصمايو كبعدنا هدو مريكان ربو تيجي أوجو يهالكاس دنا مريكان آدو لا هذا ريبل أباها ريبل بوس I am ريبل أنا you are ريبل ما تعلم who cares أنا ريبل كذا أنا أقول لا عن ذاك الصباح هذا ريبل هدان عبت السوق قاسي تشوفون قف ريبل مركو أركو ولا صاحبية ولا قصلاية أنا ريبل قرصدا وأنا وقف كي ربان ربيا ريبلك وأكرر الشيء لكن وحي كتر عن ملهن أصغنا وحي كتر عن ملهن أبي ساكتري كي بريبان مركانو ما أنت لمركي سبنانك الصادقة مركب waxaan u sheegay maanta qayl gardhaweysa maanta meel walba imisa taqaana oo dhahaysa war maad wiilkii inankiina soo kaxaysataan war ma Malyuun ma inankiina ka soo kaxaysataan imisa dhahaysa meel ku dhuuso iyo meel ku hadlo iyo meel ku faano iyo meel ku sheekeeyo intaba hawaayo mundul gubtay kaba naxo maxaa kale oo oranaya nin walba hadii saa dab loogu shidaa waa ka baqaya wuxuu igu yiri car naagaha way iscaayaan laakiin rag way soo heeliyaan intaas barta wiilasha yarkaayo aan dhalnayo yarkaayo aqliga u saaxiibka ay wali Mareykan iyo meelahaas Yurub jooga wiilashaas hooyo jecel oo wali hooyanimada ku dambaysa wiil dhalinyaro ayo naag wali guursan baa hooyo jecel markuu ninku intan weynaada xataa naag guursado qaarkood kayga aniga hooyanimada igu nacay ka sheekay marka duwaalin yahay xataa inuu igu waashay haydo aniga jeclaado haba meeliga leefleefo oo ay macaani dhaho maya wax abi yaraantiisa ku xiray weeye halka markaan maalin walba u fariisto aniga wiilka xilkiisa waa iga dhacay because qof aan waxba iga yeelin oo waxba iga maqlayn oo waxba u qaban karin oo hotelka lacagtiisa aan ka bixiyo oo ma taqaana cuntadii aan ka bixiyo
وما تقانا يتو إن وأقول قال تشوق أنت لو جين شري حد أسرع من كول ولا أبا أنت لاس بلا صحة أو عنا ينكر حابة وما خلنا صحون كاو تشيب كاو كعناي وتقول أنا أول أنت لو كرين شيء أنا نعرف شغالات ويا تكتب ما فهمتي مركا محن كوسا ما ينكره شغالة ما هيستو أنا أقول أنت أكريو لو جين ما يبين ما يدين شيء جاي واختراع ما هايو مركا عيل بأسرع يبضي شغالة حتى أسرع بلايك ولا قاي بلايك دلدلاي marka waxaan ku sheegaa waxa soo dhan way iska dhamaanayaan laakiin naagaha Soomaaliyeed soo fariisto ninka markuu dhibaato idin geysto nin ha aadinina qolkiisa intaad qolkaaga 10 qof fiirsanaysa share out anaga ku sameeynayne ya inta soo fariisatid si aad attention badan u heshidna rajabaatiya customer kaliya soo xiro diin naag hameen maal ooyis maxay diin ku ogtayba naag hameen maal carabta waraysa maxay diin ku ogtayba isa soo wada qaawiya timaha soo xiirta rajabeetooyin soo xirta ama googarad halka naasaha soo saarta ama madaxa soo waxa doontaan boqora ama rajabeetada labadaas naasqa na reerkiinu hayaabaan ku iri Mareykan baa joogtay maxaa ka galay ani galaadi ma isku soo qaawiye aanu dhashay oo la yiri ha Malyuunti ma aragta say soo qaawisay ku dad igu xigaa waxa la yiri ciil baa qaawiye ya inta soo nino reer wacaysa joogtay magaalada galaadi markaasay sheekadii qofkiisa noqoto waxa la yiri in xaaji maxamed ha yaa saa u fiirin kara la yiri hada isqaawisayna maxaa idin ka jira hada isqaawisaa la yiri am xaara waxay tiradaa minaas jannaka maxaa ka galay adiga hada isqaawiso nada dhalay nada kula dhalata soo anaga ina adeertay maana hay isqaawiso kastooma bil suuqaas kastooma hada qarwaankii fiiriyaa la yiri kaasa wallahi billahi taala leega ba reer wacays iga dheh reer wacays aniga ima kufsan reer maxamed gaale eri reer maxamed absaday waranjina Allah ku taagay so xaka bedeli kartaa reer wacays iga dheh halkaas reer abtiga ii galeen saan u lahaa way kufsadeen bay ila ciloobeen reer xaamid galaadi mooga tagaa baan iri afka inta furtay nin walba igu soo kala qabtay wallahi oo billahi oo tallahi xinjira dhiiga magaalada ka dhacaya la yiri wiil yar reer wacays ilaahu kaasano galaadi ku noqon haydili ina adeerkay ويري مالين والبا ويرنين با هايستا إني حاج محمد على إيسو الشيء مالين والبا نبا هايستو يري لا هي وحان ugu ballan galay maalin dambe ayada ooyeysa hadaan arko tii dheer inay dhacda markaasaan saayso kala qabtay siilkiisa u kala fogeeyay labadii lugood kala fogeeyay baa waxaan ka siiyay siilkii iyo lugihiyo kala fog la waslisayaane nah raawacaysiga dheh jinsiyada aabihiin wasa mareebicdiyan kala مريحان كنا والله وبالله مقالة ناس ويدقينهين وناق مويانا ولا وضحماني ما تسمين وقردع بعد دقن علينا وادقين هاي اي رايحون هالقضية وفتال هايو نيو بوليس كو فتالي شريو ويلو أديرو يا حباد انت كون فتال انتي odaga عصار يلا سيقاح حمين شلو لا إيش إنه ضبضا يدقو إنه داداشا يدك شقية وقردعها لكن مريحانكم ما كان حافظة وضا تقول ناق إيا النمبا فدقا إيا كعشرين كوين MMS boqorada galaadiyeed baa la oran jiray xaafada reer khalafkana marka aan marayo kulligood way istaagi jireen markaan aado qas anagu xaafada reer khalafkan ku soo kor xaafada reer bicdiyan kan xan iyo qurunka maqli jiray ayagana afkan agta ka gelin jiray andi jiray sharmuta idin dhashay ya agar lijiya ahay tan ana ku dhashay ma fahanteen marka ليش أسرع وعايز مكيا كعينه واحد يا الله هالذكرى أنا ليش يقالنا بس اسمه لحده خير وعايز لقوا مسقط شامه خير وعايز لقوا مسقط شامان كوري سلطان كأوه ما أنت أنا أذكرك هاي بمشي كتاجن سمعنا قرنين سلطان أنا جو حبي ما قبل أذكر يجي أذكرك حسن حاجة على بالله يقدم بيجي سلطان مركوي أركو استاج أنا وكبريرة إلهي كنا فردوسها جي مركا إن حيدين شجع إن ما أنتي تلقي هالله يبعني قال يقال لحظة أنا وهدان قلادي أنت تجيت مين حيرتي رتبتنا حيرتي كستومنا حيرتي يا إن هالله إنه فيديو صوت ويوتيوب كي يكشرو ما إيجا قال أنا جميل كله مريكان إيجا قلادي اسمه ميل بانكديجا sidaan galaa Mareykan isugu qaawiyeen galaadi baa saa ku sameysay dadlo Mareykan bay ku hadli laayeen ka waran
هذا ضدنا waxay ku leeyihiin Mareykan iyagoo jooga nin baa ila car hadal ku leedahay ku socmaan Malyuun hadda cajaladaan sameeya cajaladaan qofka meesheeda soo galiyay ma ogtahay like English ku turjubay dad badan baa daawaday ma ogtahay ilaa 200,000 mid waxa daawatay 70,000 mid 150,000 mid wuxuu ahaa hadda ka hor cunug yariis oo oday lagu dari jiray especially anuu gabdhaha un baa u heliya ma fahantay mid yariis gabar yariis oo Puntland oday lagu dari jiray boosaasan moogid lagu gabadha yarta 8 jirka odayga beed ku meerinay gabar yarta hooyadeed dhimatay gidigood waxay igu soo odayaaceen like baalkayga kuwa baalkay waad ceebeynaysaa dalkaad ceebeynaysaa dalka Soomaaliyeed baad ceebeynaysaa maxaad English ugu turjumaysaa waxaasay dhaayeen ma ogtahay يعني waxba igama galin wixii dib u dhaco oo turjumaya waan u dhageysinaya dadku ha ogaadeen gaaladu ha ogaatay xitaa thank you because waxa u maleynayaan inaan waji ka leeyahay dadka Soomaalida oo dhahayo dhaqanka Soomaalida maxaa laga ceebeynaya Soomaalida because Soomaalida iyada ceebeysan wallahi billahi wa tallahi حضركيسا أيقول وانا لعيبي سام بان الجوسي محل إنك عيبيني والله وبالله وطلع الصومالي وح لقى عيبي ملهن because وعيبي سنتين ما لندويتي أول ماسك وحسوق لي ستارلينك إنترنت أو صومالي لقي comment section كده تويتر كصومالي ذو الوعي واحد اللي تلفون ما يستان وحي يقانا سيد المياش يريس كالله كفصل عدانك بعد هاي عدانك ويوجين صومالي ذو وحي يقانا من سيد المياش يريس كالله كفصل أيجينا comment section كي يسكو قالين وحي اللي صومالي لاني وحي يسكو كلا صار يعني بدلان أنت استفاعي لهاي قبيله isku kala saarsaaraya comment section ki cadaanku ku cayneen cadaankan waxay leeyihiin telefoon miyay haystaan dadkaas waxay yaqaanaan maxaa internet looga geenayaa oo satellite ah cadaankii baa dhahay meeshii Elon Musk baa laga leeyahay ma fahanti marka iyagoo saas waxay leeyihiin waa nala ceebeynaya ceebta u dhiman waa maxay maxay u dhiman Soomaalidu wadamadan Europeanka Westernka iyo America especially Westernka wadamadan Westernka gabdhaha Soomaalida dhan markay imaadaan gidigood dibta ay sheegtaan wallahi oo billahi oo talay dadka asylumka dalbada wadamada kale ajaanibta markii kiisaskooda dadka la soo bandhig bal hadii la soo bandhig la wadanka ugu xun ugu ceebta badan Soomaaliya noqon la because gabar walba waxay sheegataa kufsi iyo dib loo geystay in la soo jarjaray waxaana diintu waafaqsanay lagu sameeyay ma fahanti dad gabdhaha dhan sharci baa la wada siiyaa gabar walba Westernka imaata sharci baa la siiyaa the reason sharci loo siinaya gabdhaha Soomaalida xitaa ayagoon qaybtooda interview galin baa sharciga la siiyaa sababta loo siinayna waxa weeye waa meesha ka imaatay ma garad marka ceeb u qarsoon ma jirto wax ceeb u qarsoon ma jirto dee markaas leen waan ceebeynaa صح you're right so do it felt so good. Like I got energy after every email I sent. Like you ever like schedule your next 10 emails for the rest of the week and you put in so much time into it, but you know what they're gonna reply with and they actually reply with that exact same thing? Just felt like I was in a whole nother realm right there. It really felt like I was in a whole nother realm right there. I felt proud of myself because, hey, I'm like, listen, if this is happening at this center on university and they have homes in Stillwater and classes over there too, what if this is a whole company-wide thing that's going on right now? Because think about it. Now, you're probably potentially taking away money from clients, which means that's straight bankroll. On top of the money that you're getting from insurance bankroll. But then the class time, some days there's 7 class times, some days there's 5 class times, some days there's 4. It's like everything is on a scale and they confuse themselves about the scale. Because you would have one client talk about it in group and then another client would talk about it in group the next day. And then you would hear the mismatch, the mixed match, you know what I mean, in words. Watermelon break. This food nourishes my body, my cells. Somebody requested to join. Hello? Hello?
Hello? Okay, so forget that. But yeah, that's what I started to like do more information on Reflections LLC. And then what's interesting is this. I came up with so many different price points. If I would have let this slide and never spoke up about it, how much money would they have accumulated in a 6-month time frame? And then I found the number with how many clients roughly are there in their whole center. And then I found out testimonials from other clients, and I pulled all this data, right? I made a table. That table was so interesting. That's when I started to see the devil in the details. Oh, the details is so beautiful. But yeah, once I seen that, I was like, oh, okay. So this isn't a game about who has the most strength or who has the most this. This is a mind game. And the one who comes prepared and knows the move. So you got to put everybody in that opponent position. And you have to like backtrack every move that they made and look at it as they're playing a chess game that they already checkmated you, right? But now they're going back each move. They're like undoing their move, undoing their move. So once you can undo someone's move 10 times, you can see their next 20 moves. When you see how they got to this point and you rewind it 10 steps, then you can, based on that analysis, you can see their next 10 moves. And it's best to be a little bit more accurate to find 3 different options for their mind frame. If they choose this to save themselves, if they choose this to hold themselves accountable, or if they choose this to completely act like a covert narcissist. So there's 3 different responses. So you have to be prepared for each response. And if time is money, then you want to save your time and already do this in 1 night or 2 nights or a week or a month. Once you get that all calculated in, now you can send emails on the fly. I had times where I got emails back from this organization where I would already send an email out on the fly, schedule it, and already get on my day, go on my run. Because I knew exactly where they were aiming at, you know? And once you get the overall gist, right, guess what? Now you can start attaching the emails to a certain character analysis. And then you can find out what another person is hiding. What they don't want you to look at is what they're not going to talk about. And when you get close to that subject or close to that topic, that's when what? They're going to deflect or push away or send you over to another person. That's just the way it goes. But I got to see how it works. And I ain't going to lie, every email that you would have thought was like a heartbreaker was honestly the email that I needed so I can just dissect the person's mind frame when they were writing this email. You know what I mean? I'm not looking for evidence. I'm looking to see how your mind works. And once I learn how your mind works, then I got you. Once I got your mind frame, that's when I can read all your emails and attach a certain character analysis with you. And once I attach a character analysis with you, I know your behaviors, I know the way you act, I know the way you speak, I know what you don't talk about. That's when I control the board. So most times it's like you hit them with your boundaries, right? With your federal, state, civil laws, you hit them with the boundaries, and then boom, you begin to see which move they choose. Each move they choose has a benefit or a consequence. So if they choose this move right here and it sounds all nice and good, and you run it through the AI software, guess what? Now you're gonna get exactly what that person was hiding based on the art of war, what they were trying to hide and evade from. And then that's where you hit them with that final email to completely cut through the illusion. Because it's already money that you got. You have money that you have access to, and I'm hitting the money, and I'm going to make sure that I hit the money. Because that's all it's about right there.
Are you prepared enough to hit the money? Are you prepared enough to figure out exactly how to articulate yourself with corporations? Yes, most definitely. Now, is my delivery process, is that something that's different to others? Most definitely. And unique. I have unique characteristics. I can act like a calm lawyer, calm soldier, or completely put you on multiple directions. That's what I'm able to do. So I began to look at the chessboard and like Freemasonry. I'm like, damn, I am the chessboard. I'm the pawn. The pawn can turn into a king. The pawn can turn into a rook, a knight, any piece on the board. Especially when the pawn goes to the opposite side. Now that pawn can become. So if you take one of my pieces, one of my foundations, guess what? And I get over to the other side, guess what? Now I can bring that back. And that one that comes back is going to be directed towards you. Right? Yeah. Which means my mind frame is going to be directed towards you. So like I said, with Reflections LLC, I remember when I picked up my medical records there, there was this gentleman there. I won't say his name. Probably might be my future workout buddy, man. I don't know, man. Dude might help me keep. Boof! But like I said, when I picked up my medical records from there, I noticed that it was like a whole bunch of pieces of paper, whole bunch. I took the train, I forgot my ID, so I couldn't get my information. Even though I showed them a picture of my ID and my stuff, they said, we like the physical copy. I'm like, no problem. I'll be back in like 27 minutes. Left, got back in 34. When I got back to Reflections, I received all my medical records. Now, my name was misspelled on every single one of them. My name only has one M in the middle, but they put two. And it made me think, okay, this might seem like a small error, but if a previous company like Action Therapy LLC or other companies can actually like have the same identical name but a different birthday and still pull from my insurance, is it possible, and I'm telling my AI this, right? Is it possible if somebody can use my name that's misspelled and pull a whole new insurance file off of it and bill that? Is it possible? So I always believe, and I still do believe, that I have a name that is attached to insurance, that my name is misspelled, but somebody created it. Because when I looked at that insurance, like when I looked at those medical records, the extensive medical records, all my names were misspelled with two M's in the middle. Get it? Two M's in the middle? Or two M's in the middle? I was wondering, I was like, my whole name is misspelled on here. How is this even me?